Ia, kata whatu le vaenga o le fiafi, le ua maua nei ava noa e whasom tala noa e fwoi ma le fionga i le CEO o le American Samoa Telecommunications Authority, Astca, le fionga i a Folasaitu Sorepa Fata Thomas. Ia, ua maua e fwoi nei ava noa le nei a fiafi. Ma loso e fua, le ua amakalia ia laungan wenga. Wala se tau maftanga ma le Astca talu na tau nu. Ia, aftai mo le avanoa. Ia, o loo solonga lei mea uma. O loo ngai lava i luma ia fuafuanga a le pulenga ia ponitanga luenga te minei. Ia e tele ia poloketi, tele foi ia whamoemoe o le awaleanga i luma o le pulenga. Ia o loo amatalia nei o na whaifuafuanga mamau mo poloketi o le long-term plans ia whapea fo ia mātou short-term projects. Ia o loo ua mata fo i tapenanga o le whaalelea leo le motusia o le waia lea i manua. Lea na masalo po o tai au. Ua alu le waa le abe ai le tele o mātou o mea mana uia. A mata o na stage i manua. Ia o atu November ono le taimi pisi lea o le taimi o Thanksgiving. Ia le whelau o oma na mātou fono ma le pulenga ia a whaiaini poloketi o fuafua mau. E tau na mata planning ai leo e whaatali taimi e whaatau nuua e whato a mata on tapena. Ia o le tulanga na le wai ai. A o lo solonga lei pe mea uma. O lo o uma fo'i na whaia mātou fontanga ia o lo o involve lava i le mea uma lava mai le development o tangata whaingaluenga ia whasolo mai i e ua taitai. Ia le ai lava seisi o taitai e le i maua se taimi mate whafsanga e ai na o maa ua se wanga e ai lava nisio i nga tō ono tutu no i ngā luenga. Ai e masalo e uma le masina November uma ona mātou whasoa ia maawe fo i ai le tua lalo ia o mea mana o mion whaalea ia a oa fo i ni whaasea po o ni mea e mawhai ono latou whasoa mai ai mole anga i lumo le ngā luenga. Ia tulanga na le iai. Ina e taunu mai o whale i lo ofisa ma mawalawa no e chat ai male au whainga ruenga. E te me whangata e na talia e tangata whainga ruenga. Lea se talia ina o e tangata whainga ruenga. Whaingo fia le i la ulava la ngona. Ma le tulanga fo talu o na mātou whasoa. Ona wa uele o se tangata o te tala noa i tangata uma. Le ngata i taitai. Ai ei fwoi taimi o te savali ai i ngā luenga. E asi i a ngā luenga, i a whapena fwoi tangata whai ngā luenga. Ma o tutilo e le pe pisi ngā luenga o te alu atu lava mātou tala noa i a poa mai. Tele fwoi o taimi o te aamia i a taitai. Pe o te savali fwoi lalo i le isi foloa i lalo i a poatua fwoi ngā luenga o lo whaitua. E tala noa iai ma i o tele la o asisinga ia e lai ma se asisinga e le i whamawina uma mai le asisinga tapena reporti ia o lato sila fia uma fo'i mea o whale tonu matulanga fo'i o lo o le leida tonu o whawhenga luenga te tasi pe o mato ACOs o lo o iei towers ia e titi lava nai towers mai o tele i o iai ona o le tulanga i tutongi o tau whawhenga o le schedule a o tele o le o towers ia e pe o na whaonga ina le teimi nei pe o lunga i o tele i aloau lea e whaonga fo e fsota ia me mamanua ia se tu e whaalea le keipo ia ua umana alu le asinga i lunga i o tele ia e ai lava fo ia nai whaale tonu ia ai o le tele lava o le ngalue ia o lo o le lei mea uma ai o ma foi ona ave ai la o reporti o mea mana o mia ona whaalea wale anga i luma pe o le walina o towers wa le tate loa le o tawa uma e mumu pai e leo le ena ia ua tele foi la na o tamaitua ia o whaamalusia foi la
Ia ngā I tua tai uma o mtanga luenga taitasi, e ngafa mga luenga I tua tau ina ia maintain ia towers ia me se fo'i o masini o lo I totonu o whale nei. Ia, o lo o ia, ele ngata foila I tua ele tomai whapitoa ia po le vaenga le patino ia I le ngā luenga I mea tau technical engineering. Ia, e whapena fo'i o na telo taimi mātou te ngā lue ma commercial. Ia, ma le vaenga lea e tusua ia laina e tele no walue e asiasi tuai I tama ia whapena fo'i ia whale oloa. Me olo ia ima ia whale oloa o le Astca. Ia olo solonga le mea o le tele fo'i au tangata. Ia ele o ia ise nganga ele o fia mwhasua mai. O to tele fo'i tangata o umona whasua mai ia to tunga ia o langona fo'i taimi o whainga luenga nei ia o langona fo'i anga isi tangata whainga luenga ia po taitai. Ai ele o ni langona whapea o ni langona tau whaleanga. O langona moleanga I luma o mea o lai paai ai latou mai I latou lava ia mawhauwhau ia e pea tau ona whai se whainga ia I whaalelei ia po le ia o to te lava tangata e talanoma I lava o tulanga le fia I nisi o taitai ia e le fia fo'i I nisi o taitai ona e le whaapea o se e ano whai atu o se tau whaleanga ia o le masani fo'i ia o le tua telo sanga sa whainga luenga I taitai inga al telo taitai ia o nisi fo'i o taitai e mana o mia lau fo'i le fisosoani ai ona ele I lewa ona taitai ngā luenga ia ele I masani fo'i le whai o whai unga e moisi tangata whainga luenga ia o ila leo te ngalue ai e tau mawhai e develop ia taitai nei ina ia mawhai e latou ona whai unga ma le taimi e whai unga awal whaatali awa fo'i ia poa fo'i ni halanga manuia ia resources ia poa fo'i ia o loo iai tutono le malo ia e ngalue whaataso e tele fo'i ia lava e ngā le malo taimi nei o lea ua wha malosia ona a apa iai le matou HR whaataitainga ia o le officer leo o le Department of Human Services o le DHSS I think that's Social Services Department of Human Social Services something ona e masania o I tono le malo a tupu whawhitau li I tangata whainga luenga ia tuai mai o le tama po le teine ia po le uso po I tulanga taunga luenga e iai le mafuanga e iai le tuai foi le tuai ona o le moe umi a iai foi le tuai o whaatutunga ta ona o lo iai whawhitau li tono ai ia ua o ila le o umona o tala noa le director o le whatono le HR o ila lea o ngā iai polo kala mea le malo a whai ua latou I loa po ua tau mate ia po maso salo fo'i e iai ni whaafitau li ele tala whea ngai whaamalolo tangata. E tau ona ave iai fososoani o fososoani e awanoa I tanga I laute. E whapena fo'i ona awanoa. Counselling mo me whapena. E whapena fo'i ona awanoa I tangata whainga luenga. Ia iai la ia o lei ai matou tangata o mea la ia o lewa ngā lue I le HR. E tau mawhai e au mai, e not only e le ngata ina e fisosoani tangata whainga luenga, but e promote e fo'i po kalamene ona to telo tangata e tau lole counselling maho whauloa oi o te le fialo te le mana au. E loa fua istanga te whawhitau li e. But o le au ngāna po kalamene e le na o mō tangata lau tele po o whaatali se tupu whawhitau. Ai ai le taitai ua ona I loa, ua iai ni le tū maleanga a tangata whainga luenga e le masani ai. O mea lana e tauna lato mate ia, e tauna ave tangata nei o se fisosoani mo lato. Ia, o le mafuanga na o le iai o porkalame nei, but e le o whaonga ina I lo o malamalama. E le o tele iai se, e le o wha mafa.
e le o wha ona pe le o wha malusia fo i le whaonga. Ia o le matou pulenga la, ua wha malusia le whaonga, e le mwhai ona wha malolo si tangata. Whainga e ai awala, e mawhai ai ona wha malolo, ua le ai lava se, ai a wha petu la, e mai ni wha fita uli, ua iloa, ia ona whaileanga luenga le HR, ia whai uma services ni, ia tau mwhai e, sosoani tangata nei le ngata le mawhawhau ia pole a fōi ia ni counselling e ono, e mai se lava le tūle o family advocacy. I mea tau ainga, whanau, e tau ona recommend ia tangata whaingaluenga. Ia ele na ul whaingaluenga, ai tau fōi ona ia se sosoani mo lato. Ia o le alawa ia nei la teimi nei o le wa matau na ngā lue le HR whaifata tanoanga ina ia mwhai o le whaila e loma matou training ona o le matou schedule te mine whailawa si pisi o le masino November a wa oma na whaatatia le Polkalame o le kwata mua ia o le ala ata mwhai ina ia whai uma o ngai au mai le vaenga le tax le tāua o le totongi o le lafonga ia malama tangata whaingaluenga le mafua anga e alai ona togi ia lafonga pe o le lafonga ona ye teimi masani tatou e tinga lava le intamite I claim 5 ona o le mana o e te le se tipi o le lafonga ai la lona o le tuaina ilo tuaina whainga ia whapea e le sao e se e ai fo ile afianga o tuaina o le practice le so o le alai o le mela le mate e ngā lua ila le whaatonu o le HR e tu whaatasi uma wasenga e au ngai tangata whaingaluenga ia o le si wasenga fo ino tonua iai o le worksman camp wai o te leo teimi e tau ona le lei ia whaila to safety gear ai atupu mai las whala lawe a len whelwa ima silipa me hopena ia i mai maula teimi a lua e whaila le worksman camp ai ia malama uma tangata whaingaluenga i entitlement ia o a foi mea e le te tau ona ave whaila i le worksman camp o le lona lua le na o le lona tolu ia o whatatanua lea ma le DHSS o wa uma services mea tau counselling o available mo tangata whaingaluenga o le alon tāua o le a foi lona o ngā ia o le po a foi taimi pe ai foi se vata fuia ina ia awane iloa e le si tangata wai e ai ia mea whapea e le te tau le confidentiality o le e le te tau i e o lo o whaafoea por kalame nei ona le mafuanga that's the number one thing right now e le fioa to telo tangata o le staff here o le malupuia o whamtala yes so e tau foi lai tangata o lo whaafoea por kalame nei ona whamalusia whataua le confidential o information nei o ia whaafitauli e o atu matangata le e moli atu e nai tangata whaingaluenga ia le ngata koe tangata whaingaluenga o lau tele ia o le social security o le sina vaenga o le afo e lunga o le lisi le HR e tauan whaatalunua ina ia o mai ia malama o matangata whaingaluenga i mea ia tikito i lato deductions i lunga o le siaki o le alo na o ngā, o le alo te me tari ai, e whaina o e siaki po o fia le lako contribution na wai ai, a li kai ngei pe fia le tupe maua, a whaatali se i ono lua pe ono lima, e fia le tupe maua te mine ia o vaenga o mai e mana o mia o na ia malamalama, ia whaingaluenga tangata ia malamalama i entitlements, ma mea umai e mwhai o na maua e la tau, pe a uma ia aluenga ia mo le taimi fo nei ia o le tele lava na o le kalame ia tau ngalue le ngata fo le ASCC a tono le Silvia e to alus fo man tupo matu tangata o enroll i vasenga ia po fa
umana o talanoa le apprenticeship program. E le mawhai o na sitia tūlanga e mai se lava tu tonu o ngā luenga i le whale telefoni. O na AI o technology nowadays i taimi nei e sui lava i taimi uma e alu o le malamalama o le aluanga i luma e tau foi la o na whamalasia le ave o wasenga ma leo ina ia certify mai le mea pe mo full certificate ia polea lava ia o le nga lue le mato COO o lo nga lue foi o lo nga lue i le whaia leo le career path a mo certificate lea ia o le mtawhaio ia le HRP field tongi si Wa le sina vavita uli Sorepa le wa ngar kukuri o kanga e o avele apprenticeship program le e fia ai a mai kanga como certificate le ia senga ruanga o foi ia yes e a moisi mtanga ruanga malo ai ala le Astca o le wa fa savali ia le mato amatonto review e tau ona compensate tangata ia ele mfai ona compensate o pe fa pe e te le o whainga luenga lea. O na o leisi lea me le tupu. Ua sau le tangata e whainga luenga i tua le kesi. Ia ua sau alu ave le technician ai le o whainga luenga. So, o lava tangata e ave le wasenga e tala whea ngai malana ngā luenga. Unless, sei vanga nā ua o lo lava loto malie le e alwe ave ona o le fia su e se sia unga luenga ia mo le anga i luma ia tal fe ngai le ai le mfaina tongi o le ona alu le tangata pe le fatsa ingo le HR le mfai ona alu le HR ave le technician po le lava le tuai o le mtata dia ia on saule mana o si no tongi fa pe lan le certified e te tau ona fainga luenga i le ngaluenga e le mfai no recommend le Astca as a backup plan mo lumana te wa mai e number 1 okay ele mfai ona o le ai technicians e tau foi tu le ava no ai tangata ne fatino i foi la to ona ese le ia fateta inga pe o la to o lo ia tikiri sau tangata mo na associate fa pe o le sau fialo human resources ia to o fateta inga fa pe to luo no mai o le si associate i le criminal justice o le si associate i le human resources a le fialo whingaruinga HR e te le la tutongi o tangata e sau male pepa le male kikeri i le human resources ona o le alu solan fiotone e le whapea e le pangatusa mal tangata e iai criminal justice yes e lai titi le tongi o tangata ai si e le amata si tongi amata e si ia e le tutusa mal tangata lea ona o leo whaingaruenga tonua tangata lea i lana mtafa io o matamata mai tau whalau i loa lau a mata whai training a tangata whaingaruenga pe ia o le kau plan o koe kau haya list tangata fō o le mato workforce development o le sa mato fasoa ma le COO ia le sunga ia Chuck Leota ia whapea foi ia le mato CFO ia le mato foi ia o taitai umo le mtanga luenga ia o uma foi ona o whailoa iai e le mwhai ona tātou e tau ona whaise whainga i tamaiti ua lea o onga e tau foi ona whaise whainga i tamaiti ua i umai lea onga ai ua iai le mawhauwhau e le ngā whatia leo le kolisi. Ia, e ta foi ona whaise whainga i tamaiti o loo le kolisi. Ai, o loo nau e whainga luenga. Lea la iai le workforce development. Ia, o le tōtelo i lato, na whatumu pepa. Ia, lea la na pool mai iai tōtelo tamaiti. Ia, mai applications ia na iai. Ia, e toa i titi ana i tangata matua na, le na matua, al tōtele. O le age, o le tausanga se fulu balu a ngā ilunga lusfu ma le ono. Lea la e ai foina ia mātou tamaiti e le i unia onga. Ia, i le hotel, i le natia. Ia wal tala e vave ale. Ai, o lau wa ai ai. Ia wumfoina whamlama. Te le lewa no. Tau ona, e le tau ona tātou whatuto nai tamaiti nei. Ia, o le tō telefo tamaiti, fia whaitua i ngā luenga i tātai sesi. Ia, o le alawa uma na saini anei ala tō konkamati,
O leo mātou whai paanga mala to education, o lo ngā duet HR, o la tau ele I uma ia, ele I moa ni diploma in high school, ia, o tu ia I lava noa, e oa e part-time, ai o e ave vesenga ina ia uma I fo o maua le diploma whapea nā fo ia I la tau, ele o iai se nau ta inga e fialu e whaawau se kolisi. Wa ave iai le skills trades ma le alu mai le college degree plan e mai le plan mai le kolisi. E tau ona o kia topa wa enroll umana to ia uma saini ua umali foi tamai te toi foi le au ngā le ai u whamalolo ai ave le avanua I tamaiti. Ia o le polkalame nei o le it's always been o le pokalame lea o nau ta inga lea o kowana. Ina ia sa ili se awala. E whai alofa I whanau la tunu. Ia o tele o la tunu e sa I fo lea whapea o kowana le o whai ale me lea. But e lea o se mtafa ioi lea kowana. Mani. O le mtafa ioi lea whaatonu matangata whaingalu. O le sa ili o awala. E whai ai e paule e lea se ngā ia umasani ia o le tau mai o lo vision ya melo tu mai a le au ngala fa tonu ma tantwenga o sa ili la au wala fa tonu wai me ai wa o tonu ai longa ai se fa pe mai o la mo fa fainga luenga ita mai ti ia ai longa ai se matua e fa foi le ya tal si le o se fa pe o se ma fo fa pe na pe ai se a o fa fainga luenga ita mai ti ia ai tau ona titilo lumana awane pupul va ai ona o le fai fo le a le o lo fia foi tato tele o fala fasaina tele ko vana ona o mata I le awala sa fa ngai e la to fa fenga ngai tangata taimi o tau esi o le taimi o lolo o taimi o ko vana tu viola o taimi o lolo o le taimi foi la o le manule na o matu nei o le mele satu e pe e tau lafo ai le tunu o ma mole inga luenga atangata o le tunu ona o le leanga o kovana o le tele o kovana nei la o mata na paua la tonga luenga sa fai na o le tongi e toal whaton wa kau fesko fuanga whawhenga luenga ia kamakira e kele o kamakira e whiwa I ringa luenga e pe e o tele whaton wina o mata e le e whamalu ua fwoi te ua whaafi se whina ngaro se whato o le tele whato me whato tali se isa wa kovana e watu whato nunga e whato o lau wa ai kovana o tuana o le lato mele na tongi mai e whato ai alu whato no e sai o le vai inga leo te iloa e au e le o le leini grant writers e tu sia ni grant e mawai tupe whawhenga runga e tangata o la se fufua ngā lau whio ngai le ia e le mawhai ona o tautala I le whainga o paketi o mātou e ai le mātou o te whaftaifo I le mātou si o mal mātou CFO ia mai se fo I le pulenga I le vaai mamau e ai le mātou portion o le mātou paketi o te loa e ai umai tonu o le format lea I think o le standard format lea o le paketi e ai la le mātou nausau ia talo noa mai le COO ma le CFO ia le sunga le ota ma le sunga dansa o uma ona o le whaanganga tupe more vocational ia sponsorships ma training me whapea e ai la le workforce development lea la ua talo sia ai pasi el paketi lea la pawal me o whaanga yo pepa ia a pasi el paketi ua o keita mai tia a matsai o vaenga o mai ai la lo o pokalame e sosoani ai ia na o mo foi tala na e ai le pokalame el kolisi I la lo financial aid it's workforce development too o lea lawa uma foi na ava o be e inisio I la tolo ngalu e sa ili ia awala e mwhai e pe mwhai o na mātou share cost pefa petu e whai tongi la tole afa o le salary ia po le alawa le tongi ne ia e tongi mātou lesi e tau mwhai develop o lesi o le mena le whai nei o le mātou building nei I tafuna I talato le Polytech ia o le building na sa
tālu ele o savalinga ma uma le sunga i le COO. O le e mana mi on whafo, it's an open building. O le training officer se vangana me la iai mato switches, network routers. Yeah, but o le portula i luma o open. E la talata la i le Polytech. Ia le foi lau e elfa moe, ia talsia se aso se taimi o iluma, se taimi lata mai, ia o umafonu fasol ko mana o I le tau whai ai le lab, e train ai ia tamaiti Polytech. Ia le foi lawa a mai le so tau au. Tamaiti Polytech e lato wha moe ngā lui le Astca pe a mai. Ia, talsia o iai lava le electronic and communications a le Polytech sa iai. O I tauna ave iai o na mwhai o na o ai le spacing o cables, ia o le whainga o switches me whapena o na o iai a mato equipment o upgrade, la o iai le upgrade, so o equipment o ai. Le ala la tau mwhai e move mai I ma set up o mai I ma o ai loa ia e tamaiti ele ngata I tamaiti ia o tamaiti fo ele workforce development, matangata whainga luenga fo. O na iai foi le poto masani foi le titilo ate ia o mai tau. Ai mana o mia na ave pe e whamalusia le whainga o training ia o I na le tau le fofua mo lumenai. Ia e tau whai ai la le whainga paanga lea ma le Polytech. Wa a leo na o mai tamaiti ma le temi le Polytech whasolo atu e o mai temi whainga luenga ua le toe e rei se tupe to e tau walu e tau uma training. O na o lea foe i ai tangata ua certify e mawhai ona lato traininga tamaiti I me whapea. O lo i ai to mai tono pule. Ai sau nanga Folasaitu o wawai atu I le tala nei le vaiasole te nei po le amatanga e vaiasole nei. O lo e whaataro sanga I nai se so ani tau tupe mai le asira. E poi le sau no le vaina le o la tomu le tulanga le o e tāsanga ai ua sila fia lau por lau ngai o inga le ufai. Ia whaftai mo le fasili ia o le tulanga lea. Ia e tau langona al whanoa noa ona o le o information. O mea ia tau le tusama tausanga lea ia o te loa ua mamaitua. Ia talusanga o mea nei o whaatatala Nana winga sau nanga o mamaitua. Ona ele aise whaatangana me le pulenga e alu I tua le tusi. Ona o mea nei. O i o tusi na ave o ia. O le tusi na ave le sida. Ale wali ke le asira e wha. O te le lopo le sida po o ai. Pane o lewa sau umani tusi mai tonu o le tala nei. O mea nei o le talusanga. Ona o le whasoa ma kōwana, o te malamalama fo ele whingalo le kōwana. A whai se projects, ia major infrastructure project. Ele tau ona nofo ia whatonu e tau na sa ili uma awala to exhaust all options available. O le mela leo, ia uma whala e whatupe ai. Ia o le option 1 o le iai options ia a whaila o tali mai le SIDA, pe tali mai le ARPA, pe tali mai grants po a uma me whai. E tau ona uia uma awala e mwhai ana whatino ngā luenga nei. Because o lesi le awala e mwhai ona whatino le tele o ngā luenga e tau fofua mau e tau whai. Ai ua mama I tua le tusi. Mai ele manato to tele whapea o lea ua mato a apa I se lona le ai le mato lo ia wala silfia o mele atu ona o le fono. Ele a whaina le tulanga. O le tusi lea. O options ia le tau mwhai mato e aipo a whatatano. Yes. O le pe a tali mai le grant le bid ia o tupe ele tongia lono inga o tia I umala le maenga le ia available options ia. Ai mato minoi mai I le mea ele to tongia. O lo o tele ia masalo pe fa mato options ia o ma o temine ia e o uma fo I ona o fa malama I le board le tūlanga o leia nei o mama I tua le tusi ai o lo o fai whaatata noanga ele whapea a ta auloa le o lai mani noa proposal
o le proposal mo ngā nuenga. Oi o le proposal? Yes. O le proposal. E le o se approval of apea ua talia. Talia? Yes. E le apea o lewa ua talia pola o mea nei o whatata noanga poa a wala ese e fuafuanga mau. E tamu whai whatino inga luenga. Ia, a lea ua iai le, te lea se whale tono me whapenei. E le o, i le tūlanga le media. E tau foi ona pui la tau i le whaiwhapea information nei ona o iei polo ketia involvai le mea tau the national security o le pui foi leo tato i Amerika Samoa. Ona o le tūlanga nei a lewa mama i tua le tusi. A lea e tau ona malama foi le tusitala. O le tau mwhai i a whatata noanga o le foi i le Pasifika o isi motu wa a whai nei atu tilo i mea nei lo na winga e mawhai o na whapea o whamuamua la na whai le o le tau o le ise Cable Landing Station o le ise me le Amerika Samoa a pe a whai i tonga po fiti ia o na fosi atu leo tātou e tātou te koneti atu ana o i isi atu motu ia o tūlanga whapena ia a lewa mama i tua ia ele aise ia o futia walu ele aise a whaina ai mole anga i luma tau na malama le lei i tūlanga i information nei male tāua male puipuinga o le aseta Amerika Samoa ina ia awane i mamulu ia awafo ina i tātou whaalangolango i isi atunu o le Pasifika e le ngata foi lea e tau foi na malama ngātou i le tūlanga o lea iai ia le i mea tau i le taua i le vā o saina ia ma Amerika ma tātou le nei e le ai se whainga tau le e tau ona malama le lato i mea nei e tau fo ona pui ma e le whapea e le o le o whapea o tano atu ona e tau nātia se e iai implications e te le a whainga and some information are sensitive yes ona o tūlanga i tau infrastructure wai ina ne i mea ane wa iai se manatu whapea a tau le tau e whaia foi le whapea na o tangata involved. There's actual infrastructure e aile i mea tau connectivity, cybersecurity mea whapea na longo winga tilo tangata i mea nei. A mai se tusi o no le tusi whapala. Ona loa le that we're so vulnerable. O le e whai ngofie ona hofi mai i o se whainga i lunga o mea tau, penga te whailangi, mea whapena o lo vai le network. Ia, ona tūlanga lava nei o e le talwhea mai. Ia, o se tasi foi neo mta upu, ia, o lea lava o tere i ona mate whono ma le kōwana le vasulinte. Ia, ele i sautua le tusi lea. Ele i sautua le neusila tal nei. Ai, ua taona whaise fufuanga, ele aise a whaina o le ave o le information i le atunu. Ai te tau foi ona iai information e loa lato e te tau ona malu puipuia pe mama tuitua ia lato malama i le mea leo tu ulunga le pepa. E ono a fia ai ia infrastructures ia mai se foi ia le anga i luma o polo ketia Amerika Samoa. Whai sau nonga, o leo te malama sa malanga ko wana e whaile whiutanga inga ma le whono ma le kuko. O wheo tauto i eile, la se teito o le kuko le temi nei le wawhenga i o le Astca ma le malo Amerika Samoa ma. Ia, whawhtai mo sili, ia o temi nei, ia e le mawhai ona o tūlanga tau konkarate. E iai saini ngā lima, e me tau the non-disclosure agreement ia o loso longa le mea uma ai o se upu sa utala noa po whea o iai ia ua lata mai o leo tui mau ia ai se tūlanga ua iai i le me fwoi na malanga i kōwana ia mai se fwoi whontanga o lo whaawau nei ai o te tantono ia o se taimi lata mai ia ua iai se suinga o lewa mata ona o mai le initial phase ma phase 1 ia o mea tau si leni ia o lo o solonga le mea uma ai o te loa pe ona o whai atu ia o stemi o luma ia ona whai loa le o fuafuanga nei ona ele mwhai ona
mātou whaasua pe o te whaasua tu fo i tūlanga wata o tu iai. Ai o loo tūlanga lei so longa lei me auma. I le anga i lumo o le pulo ke tili a le kuku. Thank you for making the time to chat with Tala Ta'ui Media this evening before you fly out tonight for a couple of days to attend meetings on behalf of Astca. How is the Kuko deal with the between ASG, Astca, and the Kuko company is coming along? Yeah, everything is going well. Unfortunately, I cannot touch on other areas of what's going on with the project, but it's going well. Unfortunately, we have non-disclosure statements, non-disclosure agreements that we've signed that prohibits us from talking or discussing anything about Google without their authorization. So we are all aware of that, but soon we will, American Samoa will get to see what's been happening in the background and along the past few months since the new administration took office. They will get to see the project and where it's at once there will be official release with the Google team. I'm not sure where, but it will be soon. The only thing that I know, once that day come, it will be this year, not sure when exactly, and we only have October, November, December. So it's this year or early next year, but it will be soon. We've already had a meeting that when that day comes, we'll have a official press release with, the folks, the Google team, and all the medias will be invited to, to join with the conference, but it's part of the planning. We don't know when it will take place, but everything is going well, the Google project. Let's talk about the your request. I've seen and listening to one of the local media broadcasted or issue a story in regards of the a proposal from Astca to the ASIDA funding and APA. Yeah, so the letter that you're referring to is the one that was on Talani. This is one of our broader efforts to explore different options for funding for all our projects. So ASIDA, it's not like this is our only way. The governor's guidance is we need to find all the resources available, funding resources available that we can, utilize to fund the project. So not just we cannot rely on the governments, the local governments for assistance, or we have to look at, in terms of grants, we have to look in ASIDA, we have to look in the ARPA, because there's ARPA infrastructure, different avenues to fund different projects. So the letter, it was actually it's one of our options. It's not the only option. So before I could take it to the board, I didn't want to take any, just a request to the board. What I want to take to the board is an answer, an official notice from ASIDA if they've accepted our request or not. But unfortunately, the request leaked out to the public, and the proposal. It's too late. The proposal, it's a proposal. It's not the final. It's not like this is it. We're going this direction. We already have a loan with ASIDA right now, but before I can do, propose to the board, because I shouldn't be taking proposals to the board. What I need to take to the board is options that we've came up, or we've already exhausted all resources, and here are the options. I think this is, option one we'll take. What are the advantages or disadvantages? Same thing with option 2, 3, 4, however many options. So my perspective on this, or how I felt about this, it was just, I don't know what they were trying to get out of it, because the governor's guidance is to exhaust all before, but now it seems like
we're solely relying on a seat alone when it's not. It's option, it's one of our options. Are we going to take it? Maybe not, because we're still trying to work with other, other resources to fund projects. Now, I will say this: sometimes when people receive information because other people are leaking out confidential information, they don't look at the bigger picture and how it would impact American Samoa as a whole. It would impact all of us in terms of stability and also economic development. To me, it's almost like, oh, I have good news, but then miss the whole thing, that how much risk you put everyone at risk with our especially infrastructure. our infrastructure. Yes, with our infrastructure. It's not just, because we're not talking about buildings and roads. We're talking about network infrastructure. We have, and other countries, the yes. enemies of the United States, can tap into it. Yes. And now they can see that we lack certain resources. We lack certain areas. But here you are, as a news reporter, you expose, what we're trying to develop here. Not thinking how much impact it would have done, it's, and the risk that you put this, not only the government, but everyone. When news, as such, as, becomes public news. I'm not, I don't mind the media, but make sure you report on, that exactly the information that you're reporting and the impact and how much it would, what it means to, they may look at, cable landing station, mobile, it's nothing, right? But it's something. Certain countries have weak networks, and that's how they're getting attacked. They're not getting attacked by bombs and, rockets. Their networks are getting attacked, and they will never have stable networks. It's because of, that's a weakness. Yeah, so let's move on to the next topic. I know Pula and Pulu, and especially Pula's vision is to employ the unemployment of American Samoa. We have a lot of unemployed youths out there, and I've witnessed Astca started to build up that part of your operation. Let's talk about it. Yeah, so since I came in March, I've always, Governor and I always had conversations, right, about these areas. So I knew exactly where his heart is and where his vision is, to give people hope. I think a lot of, people are struggling with how. It's the how that people are struggling with. Unfortunately for me, I'm happy for Chuck and, and the CFO when I took over, and I think there's a portion in the budget that talks about vocational, training, and I think scholarships or something like that. So I don't know if it's just Astca and if it's just the authorities, but I think it's a standard form. So I have a feeling it's available. That portion is in every budget, government budget. So what the COO has done, Leota and Danielson, where they put funding in there just for these programs. So it has certifications, it has different areas for our training. So we discussed this. I said, okay, well, we should give probably a portion of this to help some of these kids. So a lot of these high school dropouts, recent graduates from high school who had they have no intention of going back to college, and adults, right? Only a few adults we pulled into the program, but majority are between the age of 18 and 26. So they have conditions of their employment if
If you're supposed to if you're in college already and you have no idea what to do with your life, you need to finish college. So we gave them a part-time, so they're working part-time, trying to develop skills, right? But they're also required to go to school. We'll follow up. Each of them have been assigned. What if they don't? They get removed from the program. We have to open up the program for the next candidate, for another candidate or something. So in hopes of, because what I've learned, you cannot, even if you cap people, right? Like I can only employ 240. You can actually increase them because you cannot, the volume, it all depends on the volume of the work that you're doing. But for the kids, the only reason why for these, the workforce development is to help a lot of them develop a skill and push them towards something. Oftentimes we see high school dropouts are written off immediately as soon as someone asks, because I think that's tradition. When someone asks, did you graduate? Where's your diploma? They're hopeless. Now it's automatically, sorry, then they'll walk away. Or, but we've managed to work with some of them that are in the program right now, but they have conditions. They have to finish, they have to go to adult education. They also have to attend night classes for trade. Not so much because we're trying to start small. We don't want to put, pressure on them and say, you have to do it, you have to do it. You've got to start, investing in them slowly, gradually, and then they'll be fine. A lot of them are willing to work. Some of them want to. So we gave them the opportunity. That was that recommendation after a meeting with the COO and CFO, and actually the COO. And I think it is the right idea, not us picking, selecting where they need to go. We had all the supervisors, all the chiefs, every lead, come in and explain to them what they do. Technical, working switch, routers, towers, retail, selling, marketing, finance, HR. So we've placed all of them in all those areas. Yeah. So some of them, they're networking. They're done technical. Some of them are working towers. They'll be trained. Some of them are in the line crew. We even have a guy who's going to be security because that's all he knows. So he worked in the U.S. security. He brought his documents, validated. So why are we putting him anywhere when that's where he wants to be? So that's what he likes to do. You mentioned in the Samoan version of our conversation this evening that Astca is taking advantage of the apprenticeship program at the ASCC. Talk about that. Yeah, we have more than 20 employees. Participate this year? Yes. Really? Current employees that are in the program. They all, because I think it's 2 nights a week. So they're all in the class. And I hear talking to them house class. Oh, it's great. They love it. It's because it's the same people they're working with. They're going to school. So they're actually, it's fun. To upgrade their knowledge. Yes. So. And that's the key. Yes. So everyone, I've sat down with a lot of the supervisors, the chiefs. There shouldn't be any merit. There shouldn't be any pay adjustments if they're not certified. So you've got to empower people to take advantage, because these are free classes. I mean, we're paying for it, but it's free to them. So they're in school. So we have college students, we have full-time college students, we have full-time employees going to school at night. We also have now workforce development. We'll be going into adult education. We have people that are going to go into the skills and trade. That's something that I have to work with the individual in charge of the program, because we have some students who've expressed to me, or some of us, that I'm not good in certain the academics, but I know how to weld.
So I want to progress. So we'll place them in those, in that area. I've noticed that not only Astca working on employees development, but you also help tap in your employees, all your employees, and maybe some of your employees, to local programs from various government agencies like THSS. And tell us about that. Yeah, so it's something that I've sat down with the HR director and his team, because I think it's almost Meaning government HR employees- director of ASG or no, we have our own HR director, yes. That what they need to do is to start looking into programs that are available in terms of, an example is, a supervisor noticed someone has been, came in, there's showing up to work late because you woke up late, it's one thing. But when you constantly show up late and you're coming and I can look at you and tell that something is really going on at home, that's when these folks need to be referred to those programs. Not in a bad way, but at least get them the assistance, because those programs are available. I don't know if it's public health, I have to ask them, but the programs are there. Family advocacy programs, counseling, to help them. And I was told that one of the government office that handles counseling stated, we cannot help without a police report. So I went back to the HR director. I said, you do not wait for a police report. That's wrong. I know don't wait for something to happen. You see something, you say something, right? In a good way. Still, but keeping it confidential, to ensure to protect the employee and the process. So that's what we're working on, to ensure that these resources are available to the employees when they need it, to know where they find the help, understanding what is it and how it would help them cope with stress. Because believe it or not, everybody is stressed, I think. Whether it's your stress from home, if you're stressed from work, if you're stressed from just being stressed, the resources are available. So they need to know what they are and where they need to go look for the help. I've seen your team are planning to travel to Manua tomorrow. What's going on in Manua? Yeah, so there's a major outage today. It's because of the microwave links between Manua is connected with Olotele. From Olotele facing Ta'u, the tower in Olotele facing Ta'u. But it's been downpour today in Ta'u. We received reports of, heavy rain in bad weather in Ta'u. So they've tried everything to restart from here. They even troubleshoot from here. They even contacted the company with the equipment to assist us, but it was still down. So we had to charter a flight today to go to Manua. Now it's back up. The technicians were all on a charter today. I believe it was at around 2 or 3. They went to Manua. So they're in Manua. The technicians are in Manua right now. And they're still working on, because we started, this podcast, but at the time, they were working on stabilizing the network right now. But that's where they're at. But once the cable, the fiber optic, the cable is repaired in November, we don't have to worry about it. The redundancy would be the tower. Yeah, your final words before we close our conversation and our chat this evening? So please be patient with our services. We're working diligently to support not only Tutuila but Manua. The most important thing that I've talked to our team is the importance of public service announcement. When something happened, a public service announcement need to go up, and it's not
just to put it out there. The public deserve to know all the updates and where we are and what causes an outage or and what happened and what are we doing to mitigate or to help with outage. Unfortunately, with bad weather and we cannot control that, especially with towers because of the wind sometimes. But hopefully in November, as we prepare to repair the cable in November, I think the vessel will depart tomorrow from Tutuila to go to Manoa. So we're starting to move a lot of the equipment or supplies, the materials required for this project. But other than that, thank you for the support, and we are here to support you. The home team, come to visit us at Astca in Tafuna, Nuuli, or the Whangatonga Market. If you have any questions, we're here, and thank you. Sau nang whai ulau whiong Folasaitu I le ta whawhonga mai fo tātou tunu I le ta whatatanu nanga le yaso ia mese fo I o le whawhonga mai so se paanga tatala ta ui so stafon nila na. Ja, whaftaila wa mo lewa noa ia so pai malu puenga ia pe o se tautua fo'i o se au onanga ua le tau malo finangalo ia malu ave fale o no tūlanga fo'i o le taumawhai lava ina ia whaaleleia ia au onanga awaleanga I luma o le a fo'i se ia o se tū o seanga o le tautamali I a le pulenga ia poto tautai ai taimi se ai o le nau ta inga ia whaaleleia ma ia tili au onanga ia awa le atunuu ia ma whaapea fo'i ia pisinisi ia ma la tau lo whai paanga ma le matopulenga ia le ngata fo'i lea ia o le malo e mo le tuoleanga ngal whaafitai le whionga Kovansili ma Luten Kovana ia le ngata fo'i lea o nisi o whaatonu ia o whaatonu o le kapeneta ia mai se fo'i fono whaitula fono o le tele o taimi ia moni ale upu tele lava pisanga e mtua lava le o ai lava le taimi o mai whaatasi mga lue whaatasi ia o le nau ta inga ina ia so tau au ngā lue whaatasi ia waleanga I luma o le atunu manu teleina le nei a fiafi lau whaasaunga Amerika Samoa so I fua mai manuia. Na waponga le tunu tautananga ma le whionga le tamaitei pule le CEO o le Astca po le American Samoa Telecommunications Authority le whionga a Folasaitu Sorepa Fata Thomas ia ile nei fiafi manui whenga malangan poa na nei tātou toi whelo I fo I lunga o le nei lampo kalam ia pe atoe wha o tia mai to wha seifua.